Nablus city lies in the heart of the West Bank in Palestine. It is a city under siege. Almost every night the Israeli army enters Nablus, conducting raids. Last night, widespread attacks were carried out in Al Ain refugee camp, near the center of Nablus. This time, the Israeli army were in search of militants and weapons. Usually, the army has left by morning, but last night's raids have proved unsuccessful, and they have decided to stay put. Over a 4-week period, we have been following the lives of the teachers and students of Haji Rashta Girls' School and King Talal Boys' School. For the teachers on their way to work, they can only assume it's business as usual. But with the Israeli army out on the streets, clashes could flare up at any moment. It's going to be a very tense day for the schools of Nablus. Basima Akka is the head teacher of Haji Rashta Girls' School. She's worried because her school is next to Al Ain refugee camp. Look, here they are. The Israeli army have encircled the camp, and their soldiers are near the school. It is not safe here. عندنا معلمة ساكنة هناك ما اجت اليوم على الدوام. ساكنة بالشارع هذا اللي واقفين في الجيش هناك. فما قدرت تيجي. King Talal Boys' School is further away from Al Ain refugee camp. None of the teachers here have had problems getting into school. But just as the school assembly gets underway, there's a disturbance outside. سكر الباب يلا شوف كل جوا هناك اذا بشوف واحد بكسر له خشومه شوف الجميع هناك. A patrol came here and there's maybe some throwing here, so the soldiers responded by throwing some gas bombs here to the school and to the students. The battle seems to have gone, but the students are still in the street and we are worried about that. On days like this, school is the last thing on boys' minds. For them, their city is being invaded and they want to fight back. All they can do is throw stones. The Israeli army, on the other hand, fires gas bombs, rubber bullets, and sometimes uses live ammunition. Israeli soldiers have chased a group of boys away from the refugee camp, but towards Haji Rashta Girls' School. هون في صبايا بصفوف ما بيصير تطلع. The confrontation is now directly outside the school gates. This girl has just spotted her brothers throwing stones outside. She's worried for their safety. طب اسمع روح بسرعة البيت حبيبي. عمر تاخذ زيت روح على البيت، مام مش بالبيت. طب يلا بسرعة روح. طب روح عمر روح. خلاص روح يا عمر روح. روح من شان الله خلاص. وانت كمان روح. طب روحوا وزيد من شان الله زيد. طب روحوا زيد. طب ماشي. البنات مش راضيين
Shifa Al-Khatib, one of the teachers at Haji Rashta, pleads with the boys outside. شوف الحجار كيف بالمدرسة، شوفوا الحجار ترموها على الناس، ما بترموا على الجيش انتم. لكم مش على المدرسة ترشوا، مش على المدرسة. يا شباب في بنات في المدرسة ما بصير ترشوا على المدرسة. في بنت أغمية عليها. As the confrontation draws closer, panic starts to spread through the school. Many of the girls have family members in Al Ain camp. They are scared for good reason. Raids like this one can sometimes last for days or even weeks. All of them are crying and all of them are stressed. She asked me as a deputy to postpone the classes now. The fighting is escalating and spilling onto the streets around the camp. Boys throwing stones is the only excuse the Israeli army needs to shoot back. This is a rubber bullet. It is metal here, but it is coated with plastic. This is what they just found? Yes. So the bomb includes tons of this, so it can hit so many students at the same time. Yes. This person was hit by one like this. Look at this. اجى من غاد هربت لفوق فتح الباب صار طوق طلع As word spreads of the conflict outside Haji Rashta, anxious parents arrive to take their children home. أنا لو بعرف إنه هيك بجيبها مع مدارس. بس بده هو بيعمل لك شيء بده عن منهم. وين ده؟ هاي اجى بابا ياخذك. يلا ضحكت لما شافت ابوها. يعني خوفي على بنتي وخوفي على البنات اللي موجودين في المدرسه، انه الوضع سيء كثير في البلد والجيش متواجد بالبلد بكميه كبيره، يعني وضع مش طبيعي، وضع سيء جدا، وضع مأساوي.
والكل بيخاف على اولاده، بيخاف على بناته، فبركض عشان يامنهم، يحافظ عليهم. رصاص، اطلاق القنابل، قذائف، البيوت مش امنه، الدور كلها عماله قذائف تسقط عليها، المسيلات تسقط عليها، وضع كثير سيء. With pupils leaving randomly and members of staff becoming anxious, Basma is finding it hard to maintain control. بلاش يقتنعوا، بس انا بدي حل. يعني الاناين على البنات بالمدرسه والحجار عليهم، وبنات هذول 900 طالبه 900 طالبه، وين اروح فيهم؟ من هون للنمساوي فالته، ومن هون للضواب تحت فالته. هاي Basma has made the decision to evacuate the school and has asked for the help of the Red Crescent. None of the 900 students will be able to return until the army has left. This could easily be days or even weeks of students missing school. عن سنة دوامه عن سنة أكثر من سنة. هذا مؤشر على أن هذه البيوت وهذه البساكن تستخدم أيضا كمراكز تخطيط. As the fighting continues, news of the casualties starts to come in. وأيضا كان قد يعني استشهد أحد أفراد عناصر المقاومة محمد رضا خالد. Daesh is one of the first to hear. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. يعطيكم العافية. ممكن نسكر هالكتاب شوي؟ نسكر، لا نسكر الكتاب، خليه أمامنا. في تحديات عندنا كل يوم، إنه يومياً بنسمع إنه الشهيد الفلاني والشهيد كذا، شهيد بغزة، شهيد بجنين، شهيد في القدس، امبارح في رام الله شاب عمره 14 سنة. مزبوط ولا لا؟ طيب واليوم كمان عندنا ابن صفنا اليوم اللي هو محمد رضا خالد استشهد في مخيم العين. محمد رضا خالد عمره 17 سنة، شاب زميلكم صفكم محله هناك. بكره بدي اشوف اكليل الزهور محطوط على المقعد تبعه والحطه الفلسطينيه محطوطه على المقعد تبعه. هذا اللي بدي اشوفه، الكرسي تبعه بده ينحط عليه الاكليل باسم الصف، ماشي؟ والحطه الفلسطينيه ورمزا جميعا. Mohammed Rida Khaled, aged 17, student at King Talal School, was this morning shot dead by an Israeli soldier. الشهيد محمد رضا شاب صاحبنا، والكل بيحبه، الأساتذة بيحبوه بيحترموه، والشباب كلهم صحبهم وياه، فيش له عداوات. Just an ordinary student. He was just an ordinary student. You go to the class, you'll see that the students are shocked. They do not believe it. So when I get to the class and see his place empty now, the image will come into my mind. Mohammed is the first casualty of the Israeli raid, but he is not the last. During the violent clashes between Palestinian fighters and the Israeli army, another Palestinian man is killed, as well as an Israeli soldier. The Israeli army has encircled the camp and is moving from house to house, still in search of the militants and weapons that they have been unable to find. None of the 5,000 inhabitants are allowed to leave the camp, not even for food, drink, or medical attention. The raid started in the early hours of Tuesday morning, but doesn't end until Friday. The army has finally gone,
but this is the destruction they've left behind. Over the course of the 4-day raid, the soldiers moved through the camp, tearing down walls, houses, and everything in their path. Families now have the daunting task of rebuilding their lives, with very little financial support from the Palestinian Authority. The people of Nablus are at last allowed to visit friends and family in the camp. It is also now possible for Daes and the other teachers to give their condolences to the family of Mohammed. يا رب السلام عليكم. إمه لمحمد طبعا عظم الله أجركم يا أختي. أنا مدير مدرسة الملك طلال والزملاء الهيئة التدريسية. محمد عزيز علينا شايف، لكن عزائنا إنه محمد كان شاب آدمي في المدرسة وشاب ملتزم وشاب محترم. شايفين؟ هذا اللي بخفف أحزاننا. الحزن كان مشترك إحنا وياكم يعني. الله يرحمه إن شاء الله يرحمه والجنة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. أهلين السلام عليكم. يا هلا فيك. اطلع روح. ما هي مصيبة. This year, a death has come early. It's only 4 weeks into term, and already Daes and the other teachers are saying goodbye to a student. أسرة مدرسة الملك طلال الثانوية ننعى بكل فخر واعتزاز الطالب الشهيد محمد رضا خالد ابن الصف الثاني ثانوي علوم إنسانية. فتحية إلى كل فرد في مخيم العين، وتحية إلى كل طالب في مدرسة الملك طلال من مخيم العين، وإلى المجد أيها الشهداء. It's the end of a traumatic month. The memory of Mohammed will echo through the school's history. But next week, the corridors and classrooms will once again be filled. Teachers and students will return to the business of education, and so the cycle goes on. بتمنى لهم مستقبل زاهر، أوضاع مستقرة، أوضاع هادئة، زوال الاحتلال من الوجود حتى يتمكنوا يعيشوا بحرية وانطلاقة. وبالتالي إنه أنا بتمنى لطلابنا إنه ظروفهم تكون أفضل من ظروفنا، مستقبلهم يكون أفضل من مستقبلنا. العملية التعليمية عملية مقدسة، وهي عملية متجددة، وبالتالي من دون تربية وتعليم بيكونش إلنا إشي في فلسطين.